Now we are discussing inverse law, existence of inverse. In previous class we discussed existence of identity. What is the existence of identity? Suppose in whole numbers 2 plus some whole number is equal to, must get that whole number only, and some whole number add with whole number again must get 2 only. So is exist any whole number in this box? Not only for 2 but also for every whole number you must get a one whole number. When we add that by, when we add it again must get it that whole number only. ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా, అందుకే దీన్ని ఇంకోలా కూడా అనొచ్చు. ఏంటది? ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ఎగ్జిస్ట్ ఎనీ హోల్ నెంబర్ హియర్? ఎస్, ఎగ్జిస్ట్స్. వాట్ ఈజ్ ఇట్? గుడ్, 0. సో 2 plus 0 equal to 2 equal to 0 plus 2. 100 plus 0 equal to 100 equal to 0 plus 100. Fantastic. Now that's why additive identity element is 0. We are discussing inverse law. In inverse law you observe 2, you take it, something you have to add it, must get it additive identity element. What is the additive identity element? Additive identity element is 0 only, no? And something plus 2 must get it 0. Is exist any whole number when we add both must get it 0? Can you guess it? Okay, 0 కావాలంటే ఏం చేయాలి? To get a 0, which number we have to give in box? బాక్స్లో ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి చెప్పండి? ఎగ్జాక్ట్లీ -2. 2 minus 2 plus 2 minus 2 cancel, will get 0. So here also -2 plus 2 get cancel, will get 0. But is -2 whole number? No, smallest whole number only 0. So that's why whole numbers do not satisfy inverse law under addition. Okay, what about multiplication? We will check it now. Because it is not a whole number, is not a whole number. Can you think which number it is? Okay, integers. Integers properties we will discuss later. So that's why integers satisfy inverse law under addition, but not whole numbers. 2 into something is equal to, again we'll get a multiplicative identity element. What is the multiplicative identity element? 1 is the multiplicative identity, and something into 2 also must get it 1. Is there any whole number exist in that box? Tell me. That must be a whole number. When we multiply two whole numbers, its product get it 1, then definitely both are called inverse to each other. But here 2 you take it, no, and 1 by 2, 2 get cancel, will get it 1. What is the value in the box? Definitely we must take it 1 by 2, then only its product will get 1. Is 1 by 2 whole number? No, 1 by 2 is not a whole number. What about other operations, subtraction and division? No need to check it, because under those operations whole numbers do not satisfy identity law only. That's why no need to check it inverse law. That definitely do not satisfy, because there is no identity element only there. That's why you no need to check it inverse law. చెక్ చేయాల్సిన అవసరం మనకి దేనికి లేదు, అండర్ సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ అండర్ డివిజన్. ఓకే, సో whole numbers do not satisfy inverse law under any operation. Okay, with respect to any operation whole numbers do not satisfy inverse law. ఎందుకు? ఎడిషన్లో ఇన్వర్స్ లా సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉండాలి, కానీ నెగిటివ్ నెంబర్స్ లేవు. మల్టిప్లికేషన్లో ఇన్వర్స్ లా సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే ఫ్రాక్షన్స్ ఉండాలి, బట్ దీస్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ ఏ హోల్ నెంబర్స్. వాట్ అబౌట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్? ఇన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ లా ఎగ్జిస్ట్? No, because
In natural numbers, there is no additive identity element. So that's why no need to check the additive identity law. But multiplicative identity law have to check it. Because multiplicative identity element is there in natural numbers. What is the multiplicative identity element in natural numbers? 1. But 2 into some natural number is equal to 1 must get it. Identity element 1, no? But there is no value in natural numbers whose product is 1. ఏదైనా ఒక న్యాచురల్ నెంబర్ని ఇంకో న్యాచురల్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వచ్చే ఏది లేదు. బట్ 1 into 1 you will get it 1. First only I said ప్రాపర్టీ మీన్స్ వాట్, దట్ మస్ట్ సాటిస్ఫై ఫర్ ఆల్ నెంబర్స్. కానీ ఇక్కడ ఒక సింగిల్ నెంబర్కి సాటిస్ఫై చేసినంత మాత్రాన మనం తీసుకోకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. 2 into 3 plus 5 equal to dash. 2 into 3 plus 2 into 5 equal to dash. And 6 into 7 plus 3 equal to dash. 6 into 7 plus 6 into 3 equal to dash. Like that, take any natural numbers and do here and do here. Satisfy or not, observe. 3 plus 5 how much? 8. 2 8s are, bracket is nothing but a into. 2 8s are how much? 16. Get it here. Here 2 3s are 6 plus 2 5s are 10. 6 plus 10 16. Got it, same. And observe here, 7 plus 3 10. 6 10s are 60. Observe here, 6 7s are 42 plus 6 3s are 18. 42 plus 18 60. Got it, same. Therefore, any 3 whole numbers you take it, a of b plus c is equal to ab plus ac. You got it. So that's why whole numbers satisfy distributive law. This you called as in general multiplicative distributive law over addition, because here multiplication we used and addition also we used. So that's why whole numbers satisfy multiplicative distributive law over addition. And observe here, 2 of 3 minus 5 equal to dash, and 2 into 3 minus 2 into 5 equal to dash, into 3 minus 1 2, 0 2s are 0, 0 3s are 0, minus 0 1s are 0. You got it, 0. So LHS equal to RHS, we got it now. Therefore a of b minus c equal to ab minus ac. Whole numbers satisfy multiplicative distributive law over subtraction. Through subtraction కూడా ఏమవుతుంది, ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆల్ ప్రాపర్టీస్ we have finished for whole numbers and natural numbers also. Natural numbers also satisfy multiplicative distributive law over addition, multiplicative distributive law over subtraction. ఓకే, మరి ఓవర్ డివిజన్ అని అడుగుతారా? నాట్ సాటిస్ఫై. ఓవర్ మల్టిప్లికేషన్ అంటారా? అనొద్దు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా నేను ఇంటూ పెట్టానంటే బోత్ ఇంటూస్ అయితే అది ఎలా అయిపోతుంది, అసోసియేటివ్లా అవుతుంది. ఆల్రెడీ అసోసియేటివ్లా వి డిస్కస్డ్.